Master said that wherever spiritual energy has expressed itself, that energy stays there forever. Il maestro ha detto che in un luogo in cui l'energia spirituale è stata espressa, quell'energia rimane lì per sempre. Especially where many people have been devoted to God. Specialmente in un luogo in cui tante persone sono stati devoti a Dio. When Master came to America, he said, "My heart is calling me to Los Angeles." Quando il maestro è arrivato in America, ha detto: "Il mio cuore mi chiama a Los Angeles." He said Los Angeles was the Benares of the West, Varanasi of the West. Ha detto che Los Angeles è il Benares, Varanasi dell'Occidente. And for thousands of years, Varanasi has been the most sacred city in India. E per migliaia di anni Varanasi è stata la città più sacra in India. Those of us who live in California say, Los Angeles? Noi che abitiamo in California diciamo Los Angeles? It makes no sense to us. A noi non ha senso. Swamiji said that many centuries ago, many great souls lived in the land that is Los Angeles. Ma Swamiji ha detto che tanti secoli fa grandi anime hanno vissuto sul terreno che ora è Los Angeles. There is a tradition that Arjuna came and lived on that land. C'è una tradizione che Arjuna è venuto, è andato e ha vissuto su quel terreno. Master said he was Arjuna in a previous lifetime. E il maestro ha detto di essere stato Arjuna in una vita precedente. So, is Master going back to live back to his old house, his old home? Ci chiediamo se il maestro è tornato nella sua vecchia casa. Swamiji himself said that there was always a feeling in that area of spirituality. E Swamiji stesso ha detto che c'era sempre una sensazione in quella zona di spiritualità. The only time I have felt it is when I was there with him. L'unica volta che l'ho sentito io era quando sono stata lì con lui, con Kriyananda. But every city that I've been in with Kriyananda has felt like a very spiritual place to me. Ogni città che ho visitato con Swami Kriyananda a me sembrava un posto sacro. I think the consistent factor was him, not the places. E penso che il fattore consistente era lui, non i luoghi. When Master was visiting Dr. Lewis in the house where Dr. Lewis grew up and still lived, Il maestro è andato a trovare Dr. Lewis nella casa in cui Dr. Lewis era cresciuto e ancora viveva. he was walking up the stairs and there was a place where there was a pause in the stair when Master was standing in that spot. E il maestro è salito le scale e c'era un posto particolare sulle scale dove il maestro si è fermato e fatto una pausa. It wasn't a church, it was just a family home. E non era una chiesa, ma invece era una casa di famiglia. Master said, someone had a vision of God right here. Il maestro ha detto, qualcuno aveva una visione di Dio proprio in questo luogo. And Dr. Lewis said that when he was 6 years old, he had a vision of an angel right there. E Dr. Lewis ha detto, quando lui aveva 6 anni, proprio in quel posto, aveva una visione di un angelo. And this is the whole principle of pilgrimage. Questo è il principio di pellegrinaggio. We go places where sacred energy has been planted and we can reap the fruit of that energy. Andiamo in un luogo dove è stata seminata energia divina e possiamo raccogliere il frutto di quella energia. Laura and Luca and I went to Jerusalem together. Yeah.
Laura, Luca e io siamo andati insieme in Gerusalemme. And no words can explain what it felt like to be in those places. E non si può esprimere con parole la sensazione di essere in quei luoghi sacri. And the crazy violence and hatred that goes there, still underneath it is power of Christ. E a prescindere la violenza e le vibrazioni di odio che si trovano lì, sotto tutto c'è la vibrazione sacra di Gesù. So I'm remembering here, coming here, E io mi ricordo essere venuta qui 42 years ago, 42 anni fa. 41 years ago. 41 anni fa. My first trip to Europe, Era il mio primo viaggio in Europa, my first trip out of the United States, il mio primo viaggio fuori dagli Stati Uniti. traveling with Swamiji in April and May and June of that year. Ho viaggiato con Swamiji in aprile, maggio e giugno di quell'anno. And Ananda was just beginning in Europe. E in quell'epoca Ananda stava proprio all'inizio in Europa. And we went to Switzerland, Austria, Germany, Italy, England, 5 countries. Siamo andati in Svizzera, Austria, Italia, Inghilterra e Germania. And Swamiji spoke German, Spanish, French, English, Romanian, Bengali, and Hindi. Swamiji ha parlato tutte quelle lingue, But not Italian. ma non italiano. And he was hoping that the energy would be someplace where they spoke German or Spanish or French or Bengali or Romanian. E lui aveva la speranza che sarebbe iniziata Ananda in uno di questi paesi in quali lui già parlava la lingua. But he was just following the energy. Ma lui semplicemente seguiva l'energia. And Cesare and Gabriella, I remember being here, and Ino was here also. E Cesare e Gabriella e Dino erano Dino. tutti qua. Tino. Tino. Ernestino. Okay. I do not speak Italian now. Ora io non parlo italiano. You are surprised. Che è una sorpresa. I didn't speak Italian then. Anche allora non parlavo italiano. I was not experienced as a traveler. E non avevo tanta esperienza come viaggiatrice. And Swamiji was in another car from the car that I was in. E Swamiji era in un'altra macchina di quella in cui mi sono trovata io. And we were with a very nice couple who spoke no English. Ero con una coppia molto gentili, ma non parlavano inglese per niente. We drove up from Pisa, and our driver kept trying to tell us things, but we didn't know anything. E eravamo in viaggio da Pisa e l'autista cercava di dirci le cose, ma non abbiamo capito niente. So we didn't have any idea where we were. No idea. Quindi non avevamo la più pallida idea dove c'eravamo. We drive all those hours. I guess we came down this road. Yeah, it's like, oh. Abbiamo guidato tutte queste ore, poi siamo scesi in questa strada qui. I didn't think we were being kidnapped. Non pensavo di essere stata rapita. And we climbed up those little stairs there. Yeah. E siamo saliti queste scale fuori. And we came across the balcony, Abbiamo attraversato il balcone. came in that little door. Entravamo nella piccola porta. And the master's pictures were here. E le foto
Le foto dei maestri erano qui and everybody was singing Door of My Heart. e tutti cantavano Porta del mio cuore. I've never forgotten, never. Non ho mai dimenticato di questo. We had gone so far to be exactly at home. Yeah. Avevamo fatto un viaggio così lungo per arrivare proprio a casa. And all those years ago, I still remember vividly walking into this room. E Yeah. anche tanti anni dopo mi ricordo chiaramente di essere entrata in questa sala. It meant so many things. Aveva così tante significanze. It wasn't just that language isn't what makes us brothers and sisters. Non solo il fatto che la lingua può impedire che siamo fratelli e sorelle. We do try to relate to each other naturally. Naturalmente cerchiamo di relazionarci uno con l'altro. But what makes us brothers and sisters is that we all relate here to the masters. Ma ciò che ci rende fratelli e sorelle è che siamo tutti in relazione con i maestri. And so we all come together like this. Quindi ci mettiamo insieme tutti così. And then that makes us close also like this. E questa rende che anche siamo vicini su questo livello. But it's this that unites us. Yeah. Però è questo che ci unisce. Also, because I had by that time known Swami for a decade, 10 years. A quell'epoca avevo già conosciuto Swamiji da 10 anni. And had many very expansive experiences with him. E ho fatto tantissime esperienze molto espansive con lui. In different cities, but all in the United States. In diverse città, ma sempre negli Stati Uniti. So there was a false sense of kind of knowing what we were doing. E questo in me creava uno senso falso di pensare di di cosa stavate facendo. This, in many ways, would be the way to explain my whole lifetime with Swami Kriyananda. In tanti sensi, questo sarebbe il modo di spiegare tutta la mia vita con Swami Kriyananda. Is that his consciousness and his reality was infinite. La sua coscienza, la sua realtà era infinita. My capacity was just a little cup. La mia capacità era molto piccola. So he would take from that infinity and fill my little cup. Quindi lui prendeva da quella infinità per riempire la mia piccola tazza. And I thought it was a lot. E io pensavo che fosse tanto. And I thought that the cup that I held was actually giving me a picture of what this work was that we were in. E io pensavo che questa tazza che ho preso in mano mi dava il quadro completo di questa opera. From the beginning, myself, with Ananda, even though I lived in a community, my point of view was always sharing the teaching. Dal mio punto di vista, anche quando abitavo in Ananda, la mia interesse era sempre di espandere e condividere gli insegnamenti con altri. So I was always thinking in terms of why did Master come? What are the teachings? How can we reach people? E quindi stavo sempre pensando, facendo domande a me stessa, perché è venuto il maestro? Cosa stiamo facendo? Cosa è importante per noi di fare? But coming into this room and realizing
that people that I couldn't even talk to were doing exactly what I was doing. Ma quando sono entrata in questa sala, ho capito che tutte queste persone, con quali non potevo neanche parlare, stavano facendo la stessa cosa che facevo io. And it was the beginning of my beginning to appreciate who Master is, why Babaji sent him, what Swami came to do, and why we're here. E questo per me era l'inizio di capire veramente chi è il Maestro, per quale motivo è venuto, quale è il ruolo di Swamiji e come noi possiamo partecipare. Part of what you've asked me to talk about today is devotion. Una delle cose su quale mi avete chiesto di parlare oggi è la devozione. And devotion is so fundamental to the path and so fundamental to the Italian temperament. It's a very important topic. E la devozione è così fondamentale al sentiero e anche al temperamento italiano che è un argomento molto importante. But we need to understand it better on a deeper level. Ma dobbiamo capirlo meglio su un livello più profondo. Because we understand devotion to mean I love Master, I love God, I love Divine Mother. Capiamo la devozione di significare io amo il Maestro, amo Dio. And we sing and we chant and we dance and we call that devotion. E cantiamo, facciamo canti devozionali, balliamo e chiamiamo questo la devozione. And of course it is. E infatti lo è. But the interesting realization about the word devotion Ma la realizzazione interessante riguarda la parola devozione is that it comes from the idea of being devoted to something. è che viene dall'idea di essere devoto a qualcosa. And when we look at our whole lives and to try to understand who am I, why am I here, E quando vediamo tutta la nostra vita, cercando di capire chi sono io e perché sono qui, to have the kind of self-understanding that gives us the power to persevere on the spiritual path. ci dà la comprensione di noi stessi che ci dà il potere di continuare sul sentiero spirituale. We have to ask ourselves, not only do I love God, but what am I devoted to in my life? Dobbiamo chiedere noi stessi non solo amo Dio, ma a che cosa sono devoto nella mia vita. How do I spend my time? Come passo il mio tempo? How do I spend my money? Come spendo i miei soldi? What do I do with my energy? Cosa faccio con la mia energia? And these show us what we're devoted to, where our heart really is in life. Queste cose ci dimostrano a che cosa siamo devoti, dove si trova il nostro cuore in questa vita. When I came to live at Ananda, I was 24 years old. Quando sono andata a vivere ad Ananda, avevo 24 anni. I'd already started and stopped a number of things that I thought were going to last longer. Avevo già iniziato e poi lasciato tante diverse cose che pensavo al momento che durassero molto più a lungo. Relationship, education, come, gone, come, gone. Relazione, educazione sono venuti, se ne sono andati. I
had the feeling that my relationship to Swamiji was going to last a lot longer. Avevo la sensazione che il mio rapporto con Swamiji sarebbe rimasto molto più a lungo. And that my devotion to Master, to Kriya, to self-realization was what I had been looking for my whole life. E la mia devozione al Maestro, al Kriya, alla realizzazione del sé, era la cosa su quale stavo cercando tutta la vita. But I'd been surprised and disappointed several times before, so there was just a little bit of my fingers crossed. Is that something you do in Italy? Yeah, yes. Crossing my fingers, crossing my arms. Ma nel passato avevo sperimentato tante delusioni, quindi ho incrociato le dita che questo sarebbe durato. So one day at a time. What am I going to do today? What am I going to do tomorrow? What am I going to do the next day? Facciamo una giornata alla volta. Cosa faccio oggi? Cosa faccio domani? Cosa faccio dopodomani? And gradually we show ourselves what we're devoted to by simply by what we do. E dimostriamo a noi stessi a che cosa siamo devoti nell'osservare le cose che facciamo. Many years later, I traveled to India for the first time by myself. Tanti anni dopo ho viaggiato in India, per la prima volta da sola. And I took a Korean airline that went from San Francisco to Seoul, Korea. E ho preso un aereo di Corea, quindi sono partita da San Francisco e sono atterrata in Seoul, Corea. And I had a few hours before going on to New Delhi. E avevo qualche ora prima di continuare fino a Delhi. All by myself, thousands of miles from my home in a country I'd never been in before, and the language is completely beyond me. Ero lì da sola, migliaia di miglia dalla mia casa, in un paese che non conoscevo per niente, che parlava una lingua che non parlavo io, completamente da sola. So I wasn't afraid, but I started thinking, what if today the meteor hits the earth and everything is changed? Non avevo paura, però mi è venuto in mente il pensiero: cosa sarebbe successo se oggi un meteorite cade per terra e tutto cambia? And there I am in Korea, all by myself, forever. E io sarei rimasta da sola in Corea per sempre. So I thought, well, what I've seen immigrants to America do who don't speak the language, they start cleaning houses and washing dishes. E ho pensato della cosa succede in America quando immigranti arrivano e non parlano la lingua, iniziano a lavorare nel pulire le case e lavare i piatti. They could be doctors and lawyers in their home country, but without language, they wash dishes. Forse sono anche medici e avvocati nel proprio paese, ma non parlando la lingua, stanno pulendo i piatti. So I would wash dishes and clean houses and learn to speak Korean. Quindi mi sono immaginata che avrei lavato i piatti, avrei pulito le case e avrei imparato coreano. And when I learned Korean, I would open an Ananda center. E a volte imparato coreano, avrei aperto un centro Ananda.
This is just me sitting in the airport having this story in my head. Questo sono io seduta da sola nell'aeroporto di Sud Corea con questa immagine nella testa. But I was really, really happy with the story Ma mi piaceva molto la storia because I realized this is who I am. perché mi sono reso conto che questo sono io. I don't mean that I'm good at it, that I have something to say. That's not what I mean. E non vuol dire, non è che sto dicendo che sono brava, che so cosa dire. It's just, I am Master's disciple. I am here to share his message. È semplicemente questo. Io sono discepola del Maestro, io sono qui per condividere il suo messaggio. That is my devotion. Questa è la mia devozione. And you can sing and dance and love, but the real devotion is who am I? When no one is around and you're just being yourself, where does your heart go? Where does your mind go? E puoi cantare, ballare, fare tante cose, ma la vera devozione è chiedere chi sono io e dove dedico l'amore del mio cuore quando sono solo io. Master made a statement which is really terrifying. Il maestro ha fatto una cosa che veramente è terrorizzante. He said that before you can attain God realization, Ha detto che prima di poter realizzare Dio, every desire you've ever had will have to be fulfilled. ogni desiderio che ho mai avuto deve essere appagato. Swamiji said to Master, when Master said that, you mean even an ice cream cone I wanted when I was a child? Master said yes. E Swamiji era presente quando il maestro ha detto questo. E Swamiji ha chiesto anche il gelato che volevo quando ero un bambino? E il maestro ha detto sì. See, I think that sounds terribly unfair. I don't like it. A me questo sembra che suona molto ingiusto. A me non piace. It's perfectly fine to say that sort of thing in your heart to Master. I don't like it. È giusto e si può fare questo, di dire nel tuo cuore al maestro, a me non piace. Master said that Divine Mother likes it when you talk to her like that. Il maestro ha detto che piace alla Madre Divina quando parliamo così a lei. Not because we're being naughty children, Non perché stiamo figli capricciosi, although sometimes the mother has the softest heart for the naughtiest child. però a volte la mamma ha il cuore più dolce per il figlio più capriccioso. Divine Mother likes it because it means you have so much faith in her love for you that you're not afraid to just be yourself. Ma quello che piace alla Madre Divina è che tu hai così tanta fede nel suo amore per te che non hai timore di parlare anche così con lei. I went through a period of time when I was trying to look good for Swami Kriyananda. Ho passato un periodo in cui stavo cercando di fare una bella figura per Swami Kriyananda. He was asking me to do things I didn't want to do, so I just pretended I was doing them. Lui mi stava chiedendo di fare cose che non volevo fare, quindi facevo finta di aver fatto queste cose. It got really terrible. It was an awful experience. È diventato terribile, era una brutta esperienza. He said to me, "You were trying to look so good, but you never fooled me," he said. E lui ha detto,
Stavi cercando così tanto di fare una bella figura, ma non mi hai mai ingannato. My response was, what a waste of time, Ben. E la mia risposta era, ma che spreca di tempo. We try to fool Divine Mother. She's not fooled. Così cerchiamo di ingannare la mamma, la Madre Divina, ma non è ingannata. So we can express ourselves as we really are. Quindi possiamo esprimere noi stessi così come siamo. Think of it in a human way. The people that you really trust, you don't have to pretend at all, do you? Pensiamoci in un modo umano. Le persone in cui hai veramente fiducia non devi fingere niente. Now I'm trying to remember where I was trying to go with that. Ora sto cercando di ricordare in quale direzione volevo fare con questo argomento. Nobody else knows, do they? Nessun altro sa. Oh, I know. This is who I am. I'm not afraid. It was something like that. Let me see if I can find it. Just give me a moment. Oh, it's not when we're trying to look good. It's just who our hearts are. I'll find another thought. Give me a moment. Oh, yes, the ice cream cone. There we are, the ice cream cone. Torniamo al gelato. And I just really didn't understand. That seems so impossible in so many ways, that every desire has to be fulfilled. E non ho capito, per me sembrava impossibile che ogni desiderio fosse appagato. But I have found if I just stick with it, even for years, with ideas like that. Ma ho notato che se riesco a mantenere anche per anni di cercare di capire idee come questa, eventually it will peel back and I'll see something deeper. prima o poi si apre un po' e vedo su un livello più profondo. Because the teachings say that everything that we long for in life, we will find in the realization of God. Gli insegnamenti dicono che ogni cosa per quale bramiamo in questa vita troveremo quando raggiungiamo la realizzazione di Dio. And all of the other things that we quest after, we see all of them are just God speaking to us. All of the things that... Let me say like this. We love each other, we love our children, we love our work, but we begin to see that what we really love is God inside of all of it. Noi amiamo i nostri figli, amiamo uno all'altro, amiamo il nostro lavoro, però piano piano capiamo che ciò che veramente amiamo è Dio dietro tutte queste cose. And that's why the saints can be joyful all the time. E questo è il motivo per quale i santi possono essere sempre felici. Even in very, very difficult circumstances, because they always see that it's God behind it. Anche nelle circostanze difficili, perché vedono che c'è Dio dietro. So what we're working with is, if we believe that anything other than God is necessary for our happiness. Il punto è questo: se noi crediamo che qualsiasi altra cosa ci darà più felicità invece di Dio, not as an expression of God, but in itself, non come espressione di Dio, ma in se stesso, then to that extent, some of our energy is devoted to something else. Se questo è vero, fino a un certo punto una parte della nostra devozione è diretta verso qualcos'altro.
And it's not that the things of this world are not, many things in this world are wonderful for the human heart. E tante cose in questo mondo sono meravigliose per il cuore umano. It's not on our path that we have to push away and reject the world. Sul nostro sentiero non è che dobbiamo respingere le cose del mondo. And we get very deep satisfaction from human love, from creative work, from the beauty of this world. E otteniamo soddisfazione dall'amore umano, dal lavoro creativo, dalla bellezza di questo mondo. And Swamiji said, we learn from being disappointed. Swamiji ha detto che noi impariamo attraverso essere delusi, But we learn more from having our desires fulfilled. ma impariamo anche più quando i nostri desideri sono appagati. Because if we don't get what we desire, we always think, oh, if I had only had that, I would have been happier. Perché se noi non otteniamo ciò che vogliamo, c'è sempre il pensiero, ma sarei stato veramente felice se avessi questa cosa. But if we have that fulfillment that we long for, Ma se otteniamo questo pagamento per quale bramiamo, we can often say, oh, that was really beautiful. possiamo dire questo era proprio bello, But I think God would still, that there's still more. ma io penso che in Dio c'è ancora di più. So the fulfillment that Master's talking about is to understand the power of the divine versus the power of everything else. E penso che il pagamento su quale il maestro stava dicendo era il potere del divino che più del potere di qualsiasi altra cosa. So even when we become deeply devoted to the spiritual path, Quindi anche quando diventiamo profondamente devoti al sentiero spirituale, we still find ourselves compelled by our karma to do all of these other things. comunque troviamo noi stessi spinti dal nostro karma di fare tutte queste altre cose. We fall in love, we raise children, we build beautiful homes, Ci innamoriamo, facciamo crescere i figli, costruiamo le case belle, we get disappointed, we get betrayed, we get our hearts broken. viviamo delusione di essere traditi, di avere il cuore spezzato. But as a devotee, you also have this other thread running through it. Ma come un devoto c'è sempre questo altro filo che passa attraverso tutto. And we say, Divine Mother, what are you trying to teach me? E diciamo, Madre Divina, che cos'è che mi stai cercando di insegnare? Both by the beautiful and the terrible. Sia dalle cose belle che le cose terribili. This life is one chapter in a very, very long story. Questa vita è un capitolo in una storia molto, molto lunga. And we're here to build our relationship with God and Guru. Noi siamo qui per costruire il nostro rapporto con Dio e con il Guru, To understand where our happiness really comes from. di capire da dove veramente viene la nostra felicità And become devoted only to whatever Divine Mother wants us to do. e diventare devoto solo a ciò che la Madre Divina vuole che facciamo. I have found in my life the teachings of Master, the presence of Master, and the presence of Swamiji. Io ho scoperto nella mia vita gli insegnamenti del Maestro, la presenza del Maestro e la presenza di Swamiji. It's the North Star.
Questa è la stella polare. It's the fixed point around which the whole world moves. Il punto fisso attraverso quale tutto il mondo si sposta. I think of it as that Swami holds, I'm a kite blowing in the wind, Io penso che come sono un aquilone che oscilla nel vento, but Swami holds the end of the kite string. ma Swami tiene il filo in mano. That wonderful chant, I may go far, farther than the stars. I'm trying to remember how it's translated. Il canto bellissimo del maestro. How did Swami translate it? Che io, oltre le stelle nell'eternità, io sarò per sempre tuo. That particular line always, I feel very related to that particular line. Io sento molto legata a questa frase. And in the chant, the devotee makes the promise, but I will always be yours. E in questo canto il devoto fa questa promessa, sarò per sempre tuo. But I always visualize that kite string on a big tight knot on Swami's hand too. Ma io sempre visualizzo anche questo filo dell'aquilone legato fermamente nella mano di Swamiji. And you ask yourself, what am I devoted to? E ti chiedi a te stesso, a che cosa sono devota? Am I devoted to just spending another incarnation and dying one more time? Sono devota a vivere un'altra incarnazione e morire ancora una volta? Or is this life going to be the life when I begin to really carve my pathway to freedom? Oppure sarà questa la vita in cui inizio a scavare il mio sentiero verso la libertà? Swamiji also said at one point that this is an age when we not only go on pilgrimage, but when we create holy places of pilgrimage by our own devotion. Swamiji ha detto una volta che in questa epoca non è solo che dovremmo andare a posti di pellegrinaggio, però che possiamo creare noi posti di pellegrinaggio. I think we have no idea how much positive result there is from people gathering like this with love for God. Penso che non possiamo veramente comprendere quanto potere c'è quando un gruppo tipo questo si unisce per celebrare e amare Dio insieme. We tend to think of the material world as being the most important and the strongest. Tendiamo a pensare che il mondo materiale è quello più importante e più forte. But everything is created, as Master explains, from the causal to the astral, and then finally the material plane comes. Ma come spiega il maestro, ogni cosa è creato prima sul livello causale, poi astrale e alla fine sul livello materiale. So by the time something is showing on this plane, there's already been a tremendous amount of determined energy that's already happened. Quindi a volte che qualcosa si realizza su questo piano, c'è già stato tanta energia e creatività su tutti gli altri livelli. Master's mission on this planet has really barely begun. La missione del maestro su questo pianeta ha appena iniziato. And all of the energy that we're putting out on non-physical levels E tutta l'energia che stiamo mettendo in moto su livelli non materiali is planting very deep roots that will bring up beautiful forests.
sta piantando i radici molto forti che diventeranno una foresta bellissima. We need to express as much as we can of what we feel in our hearts. Dobbiamo esprimere tutto possibile quello che sentiamo nel nostro cuore. But please understand that it's the vibration of our hearts that is the real power we have to offer to the world right now. Ma capite che è la vibrazione del nostro cuore che è il vero potere che possiamo offrire nel mondo oggi come oggi. And we always have the opportunity to do that. E abbiamo sempre l'opportunità di fare questo. One of my friends was ill for 7 years. Ho un'amica che era ammalata per 7 anni. She had parasites and it took 7 years before she was cured. Aveva dei parassiti e ci volevano 7 anni per guarirla. And she didn't know if she'd ever be strong again. E non sapeva neanche se avrebbe mai stato di nuovo forte. But she was, first of all, devoted to being a disciple. Ma nel primo luogo era devota ad essere discepola. And she said, frankly, I'd rather be able to do something for you. E ha detto onestamente, io vorrei molto essere capace di fare qualcosa per te. But if my body remains weak, she said, I will be one person in this world who loves God. Ma anche se il mio corpo rimanesse debole, sarò una persona in questo mondo che ama Dio. Very deep to remember. Questa è una cosa molto profonda di ricordarci. When I heard her say that, it changed the way I thought about everything. Quando ho sentito lei che ha detto questo, ha cambiato la mia idea di tutto. I've had the opportunity in my life to be present a number of times when people were dying. In questa vita avevo diverse opportunità di accompagnare qualcuno nel momento del trapasso. And in hospital, in home, with devotees, maybe with people who don't understand as deeply. In ospedali, a casa, con devoti, anche con persone che non hanno capito veramente queste cose. And I've made a study as deep as I can about death and dying in the astral world. It's always interested me. E ho fatto uno studio approfondito, più possibile per me, della morte, del processo di morire, del mondo astrale, perché mi ha affascinato molto. And all of that understanding is good to have. E questa è una comprensione che è buono di avere. And I can talk about all of these things. E io posso parlare bene di queste cose. But I came to realize that when people are dying, when someone is dying and the family is there and the doctors are there and the hospital is there. Ma ho capito che quando una persona sta per morire è lì con la famiglia, con i medici, con quelli che stanno aiutando questa persona. My real job is to be one person in the room who's not afraid. Il mio compito è di essere una persona nella stanza che non ha paura. None of the things I can say, nobody cares. Le cose che posso dire forse non interessano molto. It's not the ideas that matter. Non sono le idee che contano. It's the devotion of the heart which casts out fear and allows you just to be with whatever God is sending. È la devozione del cuore che scaccia via
la paura e che ti permette di semplicemente essere lì in ciò che Dio ti sta dando. We were sent into this world to be instruments of a higher consciousness. That's the whole point. Siamo stati mandati in questo mondo per essere strumenti della coscienza più alta. Questo è tutto il punto. And it will keep us really busy all the time. E questo ci terrà molto impegnati sempre. Never be bored. Non saremo mai annoiati. And now, more than 50 years from when I met Swamiji, E ora, ormai 50 anni da quando ho conosciuto Swamiji, far from finding the end of that road, anziché essere verso la fine di questa strada, every time you get close to it, you realize there's another whole vista in front of you. ogni volta che ti sembra di avvicinarti, realizzi che c'è una nuova panorama che si apre davanti a te. I highly recommend it. E io consiglio questo molto. Now, do we have any questions? Ci sono delle domande? Can you still feel the energy of Swamiji here in this place? Riesci ancora a sentire l'energia di Swamiji in questo luogo? For the camera in English, can you still feel the energy of Swami in this place? Because this is where he gave Kriya and I was here and had all that. It's very interesting that some things that I've heard Swami say sound so big, it's hard to imagine myself growing into them. È interessante che alcune delle cose che ho sentito Swami dire sono così grandi che per me è difficile immaginare di essere capace di crescere a questa misura. And he talked about how he'd become so in tune with Master that he didn't know where he ended and Master began, where Master ended and he began. E lui parlava di essere così in sintonia con il Maestro che non riusciva più a distinguere dove lui è finito e il Maestro iniziava e dove il Maestro è finito e lui iniziava. Now that's a very big state of consciousness, which is not mine by any means. Questo è uno stato di coscienza molto vasto che non è la mia, sicuramente. But for all of my adult life, I've tried to live in accordance with what Swamiji has taught. Ma per tutta la mia vita come adulto, cercavo di vivere in sintonia con ciò che ho imparato da Swamiji. And what he taught us is what Master taught him. E ciò che lui ha insegnato a noi era ciò che il Maestro ha insegnato a lui. So everything I do is related very directly to what I learned from him. Quindi ogni cosa che faccio è in rapporto diretto a ciò che ho imparato da lui. And what I experienced in his presence E ciò che ho sperimentato nella sua presenza. or experienced away from him, but in relation to his consciousness. Oppure che ho sperimentato lontano da lui, ma in rapporto, relazione con la sua coscienza. And nothing dramatic ever happens to me. E niente di drammatica succede mai a me. No visions, no angels, no lights. Niente visione, niente angeli, niente luci. But I've been thinking about coming here since whenever I found out that we were coming here. Ma da quando ho sentito che saremmo venuti qua, stavo
pensando di questo. And when we saw that old abandoned hotel up at the top of the hill there, E quando abbiamo visto quell'albergo abbandonato in cima della collina, we must have stayed somewhere. Maybe we stayed in that hotel. deve essere che abbiamo dormito in qualche posto, forse anche in quell'albergo, But it didn't look right. ma non sembrava giusto. As soon as I saw the stairwell here, I remembered the whole experience. Nel momento in cui ho visto la scala qui, è venuto chiaramente nella mia mente tutta l'esperienza precedente. So I would say I remembered what it felt like. Quindi posso dire, mi ricordo come l'avevo sentito, come l'avevo vissuto. I've never forgotten what it felt like. Non sono mai dimenticata di questa sensazione. And it still feels that way to me, so I guess the answer is yes. E ancora ho questa sensazione, quindi immagino che la risposta è sì. And they showed me some pictures, so now I have that in my head too. E ho visto le vostre fotografie, quindi ho anche questo nella mia testa ora. But the feeling of Swamiji, first of all, is joy. Il sentire di Swamiji, prima di tutto, è la gioia. And the second would be hope, E la seconda sarebbe speranza. meaning just stick with it and we'll all get there too. Che vuol dire con la perseveranza tutti noi ce la faremo. He made it seem possible. Lui l'ha reso che sembrava possibile. Yeah, so I feel him very strongly here. Quindi in questi termini lo sento molto fortemente qui. Very good. His passing from this world has not changed his interest in us. Il suo trapasso da questo mondo non ha cambiato la sua interesse in noi. And your never having met him in person, if that's the case, doesn't have anything to do with the relationship you may have with Master, with Swamiji. E anche se non, per chi non ha mai conosciuto lui nel corpo, questo non cambia il rapporto che puoi sviluppare con il maestro e con Swamiji. Swamiji said to us once that we were lucky that we never knew Master when he was in the body. Swamiji ha detto una volta che siamo fortunati di non aver conosciuto il maestro quando era nel corpo, Which doesn't make any sense. che per me non aveva senso. But he said it was very confusing to both know that Master was infinite and living within you and having dinner in the next room. Perché ha detto che era molto confondente sapere che il maestro è infinito e dimora dentro di noi e nello stesso momento sapere che lui era nella stanza accanto mangiando He said la cena. we just get to know him as the overarching spirit without any confusing personality in there. Noi abbiamo l'opportunità di conoscerlo come spirito infinito invece di essere confusi dalla limitazione di un corpo fisico o una personalità. I'd kind of like to say to Swami, why don't you let me try and I'll see if it's confusing or not. Mi è venuto in mente di chiedere a Swamiji, ma fammi provare e vedrò se mi confonde o no. But we get exactly what we need, all of us. Ma Yeah. sempre tutti noi otteniamo esattamente ciò Yeah. che ci serve, Which brings us to the word gratitude. che ci porta alla parola gratitudine. Yeah. If abundance comes to us when we appreciate and make the best use of what we have, L'abbondanza viene a noi quando apprezziamo e usiamo nel modo migliore ciò che abbiamo. if you give someone a gift and they say, this isn't what I want, and throw it to the side, Se tu
regali qualcosa a qualcuno e lui dice ma io non volevo questo e la butta giù, you're not really inspired to give them more. non ti senti ispirato di regalarli di più. Human life is an example of our relationship with God. La vita umana è un esempio del nostro rapporto con Dio. Unless we are grateful and make best use of what's given to us, why would we be given more? Se noi non fossimo grati e se non utilizziamo nel modo migliore ciò che riceviamo, perché sarebbe ispirato Dio di darci di più? So it's not merely that it's healthy and makes us happy. Quindi non è solo che è una cosa sana che ci rende felice, It's divine law, è la legge divina, and it's very important. è molto importante. So, another question? Un'altra domanda? Tornerà ancora una volta da noi? Will you come back to us? Yes. Swamiji asked me to travel as much as I can. Swamiji mi ha chiesto di viaggiare più possibile. And when I told him, but I can reach the whole world through the internet, E quando ho detto a lui, posso raggiungere tutto il mondo attraverso l'internet, he said personal contact is also very, very important. lui ha detto che il contatto personale è anche molto importante. And I don't have a big plan. I just say yes when people ask. E io non ho un grande programma, semplicemente dico sì quando le persone chiedono. And it's working really, really well. And you just asked. E funziona molto bene e tu mi hai appena chiesto. Deve fare come Ananda, che ogni posto dove va parla la lingua del posto. But next time I have to know. You have to be like Kriyananda and learn to speak the language in every place you go. Yeah. No, yes. Again, yes. Again, di nuovo sì. Sì. Anything else? Qualcun altro? Volevo dire che è successo così. A Como, Ananda stava parlando con noi in italiano. Aspetta, Ah, at Como, Kriyananda was speaking with us in Italian. si è distratto e ha cominciato a parlare in spagnolo. And he just got distracted for a moment and started to speak in Spanish. E noi lo guardavamo così. And we were looking at him like this. Ha detto, I spoke Spanish. E si è messo a parlare di noi italiano. And he said, I spoke Spanish, ho parlato spagnolo. And then he began again to speak in Italian. Well, we can only aspire to be like Swami Kriyananda. Possiamo solo aspirare di essere come Swami Kriyananda. And we should aspire to be like him. E dovremmo aspirare di essere come lui. How close we'll come is a different question. Quanto riusciamo a avvicinarci? Questa è un'altra domanda. But let's just keep walking that way. That's our destiny. Ma è il nostro destino di continuare su quel sentiero. I find the idea of reincarnation, I find it very relaxing. Per me, l'idea di reincarnazione è molto rilassante. Because we have all the time in infinity to get it right. Perché abbiamo tutto il tempo nell'infinità di farcela nel modo giusto. We just have to keep putting one foot in front of the other and eventually we'll be free. Basta mettere un piede davanti all'altro e prima o poi saremo liberi. And just a moment, let me find the thought. And I've also figured out you will never be able to avoid facing anything. E ho capito anche che non sarai mai capace di evitare di affrontare qualsiasi cosa. Because time is really odd.
time is odd Perché il tempo è una cosa molto strana, because it's always now. perché è sempre ora. I have a picture that was given to me of me here, 1982. Ho appena ricevuto una foto di me stessa I was qui in 1982. I was real pretty. Ero molto bella, Curly hair. capelli ricci. But now we're here. Older, different, everything shifted. But I remember that. That was now. This is now. Next life is now. Life after that is now. We never get away from it. E ecco, ci siamo qui ora, un po' più anziani, ma allora era ora. Ora è ora. La prossima vita sarà anche ora. Non possiamo scappare via. Am I making any sense? You Ha understand? senso? Yeah. Anche la traduzione? So let me say, a man who was helping people who had a terminal diagnosis, who were going to die. C'era un uomo che aiutava le persone che avevano una diagnosi terminale, quindi sapevano di dover morire. Especially dying young from cancer. Specialmente le persone che stavano per morire giovani grazie a un tumore. And he would sponsor these retreats with all these people who had a tough issue to face. E lui faceva ritiri per queste persone che stavano affrontando questa cosa così difficile. And the first thing they'd do is they'd make a long list of everything they were going to miss because they were going to die young. E la prima cosa che gli ha fatto fare era di scrivere un elenco di tutte le cose che avrebbero perso o che sarebbe mancato per loro, visto che stavano per morire giovani. I'll never get married. I'll never have children. I'll never see my grandchildren. I won't have a 50th anniversary. Non mi sposerò, non avrò figli, non avrò nipoti, non avrò un 50° anniversario. It was heartbreak, heartbreak, heartbreak. E proprio spezza il cuore. And so people would think, well, that's what I have to think about. That's why I'm here. E le persone pensavano, ma è questo su quale devo pensare, perciò che sono qui. And then he would have them make a second list, and the list was everything I never have to face because I'm going to die young. E poi gli ha fatto fare un secondo elenco, tutte le cose che non dovrò mai affrontare perché sto per morire giovane. I never have to, get along with my mother-in-law. Non devo mai andare d'accordo con la suocera. I never have to go to the office again. Non devo mai più andare in ufficio. You can see. It can be much more serious, but you can see. Si può essere molto più seria, ma avete capito. And that was the most important list. E quella era la lista più importante. Because those are the things we're waiting for someone to rescue us from having to face. Perché queste sono le cose rispetto a quali stiamo cercando qualcuno che può salvarci di dover affrontare. Because, and when I did that exercise, because I thought it would be interesting to do, E ho fatto io questo esercizio pensando che sarebbe una cosa interessante. I couldn't put anything on that list of things that I wouldn't have to face. Non potevo mettere niente su questo elenco delle cose che non avrei dovuto affrontare. Because of this darn teaching of reincarnation. Perché abbiamo questo insegnamento fastidioso di reincarnazione. If I don't learn to love you now, I'm just going to have to live with you again and learn to love you
now then. Se non imparo ad amarti ora, vuol dire che devo trovarti un'altra volta e amarti allora che sarà ora. If I don't have the courage to do what I know I was born to do now, I'm just going to have to find the courage to do it now then. Se non riesco a trovare il coraggio ora di fare ciò che so di dover fare, semplicemente devo trovare questo coraggio allora, ora. And it was another one of those moments like being in Korea. Era un altro momento come quello di essere in Corea, When I could say, I'm not pretending to be a devotee. in cui potevo dire io non sto facendo finta di essere una devota, I just am a devotee. semplicemente sono una devota. Even if I'm not very good at it, this is what I do. Anche se non sono così brava, e questo è ciò che sto facendo. In the poem that Master wrote, God's Boatman, Nella poesia del maestro Il barcaiolo di Dio, he said, nocchiere di Dio, I will return again and again, 1 trillion times if necessary. ha detto tornerò di nuovo e di nuovo 1 trilione di volte se necessario, Crossing crags of suffering with bleeding feet. attraverserò montagne di sofferenza con i piedi insanguinati, As long as one stray brother is left behind. fino a quando solo un fratello è perso e resta dietro. Sometimes I think, I'm sorry, Master, about your bleeding feet. A volte mi viene di pensare, mi dispiace tanto, maestro, per i tuoi piedi insanguinati, But if I'm left behind, you're going to come and get me. ma se io rimango indietro, tu devi venire a prendermi. That's how we have to feel. È così che dobbiamo sentire. Just, this is it for me. È solo questo per me. Don't even ask yourself if you're good at it. It doesn't matter. E non devi neanche chiedere se stai facendo bene o no, non importa. You just say, where would I go? Semplicemente puoi dire dove andrei. In the life of Jesus, at the end of his life, when he started telling them to eat my body and drink my blood, Alla fine della vita di Gesù, quando ha detto agli apostoli di mangiare il suo corpo e di bere il suo sangue, in the Bible it says, the disciples said to one another, this is a hard teaching. e nel Vangelo leggiamo che i discepoli hanno detto uno all'altro, questo è un insegnamento duro. And from that point, it says, many of them walked with Jesus no more. E poi dice, da quel punto, tante persone non hanno camminato più con Gesù. So that means that lots of the people who had been there were running away. Che vuol dire tante delle persone che erano con lui stavano scappando via. At the end of a master's life, he often sends away the weak ones. Alla fine della vita di un maestro spesso manda via quelli che sono deboli. Jesus knew how hard it was going to get, and he needed to have a strong group that could stand together. Gesù sapeva quanto sarebbe dura quello che stava per avvenire e aveva bisogno di un gruppo forte di affrontarlo insieme. So Jesus says to Peter, are you also going to leave? E poi Gesù dice a Pietro, ma anche tu se ne andrai via? And there's no context to that question. E su questa domanda non abbiamo un contesto. Had all of Peter's best friends just left? Per esempio, forse tutti gli amici migliori di Pietro erano già andati via. Did his wife or his mother or his brother, had they all just left?
O forse la moglie, la madre, il fratello, forse loro se sono andati. We also don't know what Jesus' tone of voice was. E anche non sappiamo come sarebbe il tono di voce di Gesù. Did he ask it in such a way that it made it clear that Jesus didn't know what Peter was going to do? Per esempio, ha fatto la domanda in un modo che esprimeva che non sapeva cosa che avrebbe risposto Pietro. So, famously, Peter responds, Lord, where could I go? E famosamente Pietro risponde, Signore, dove potrei andare? Master said that what was being tested in the life of those disciples at that time Il maestro ha detto che ciò che è stato messo alla prova nella vita di questi discepoli in quel periodo was not the authenticity of Jesus as the Messiah, non era se era autentico che Gesù era la Messia, but whether or not the disciples had faith in their own experience. ma invece se i discepoli avevano fiducia nella propria esperienza oppure no. That they could stand in their own intuition and not be shaken by what happened around them. Che erano in grado di rimanere nella propria intuizione malgrado ciò che succedeva attorno a loro. And Peter didn't say, "Oh, I understand what you mean, Lord. This isn't a hard teaching for me." E Pietro non ha detto, oh Signore, io capisco ciò che hai detto, per me questo non è un insegnamento duro. He just said, "Where else could I go? Ha detto semplicemente, dove potrei andare? I belong to you, and you belong to me, and there is no other story." Io sono tuo, tu sei mio, non esiste un'altra storia. That's where we're going. È lì che noi stiamo andando. So. Grazie.